Essaawa yonna njagala ompulirize bulungi. Essaawa yonna omuntu omu afuula mutabani we vice president. Oli ne kali lugambo Promax bampita Simple MC kasitona banga ntuuse kyenkusaba kiba kimu giteekeko share ate ndukutotolere ndukuviire ku ntono. Wabula nga sinagenda maaso nkujjukiza nti Zaid Lighting Store tuli bakafulu mu by'amataala. Olina amakaago gali kwoleka. Tuyina bedroom lights, sitting room lights, tuyina dining lights. Remember, wobanga olina amakaago akabi ettaala y'eddiira eyawukana ku ttaala y'omu kisenge. Ettaala y'omu kitchen eyawukana ku ttaala y'omu toilet. So jangu ku Zaid Lighting Store tubeere nga tukutuusaako nga tukuwa amataala ag'omulembe agali ku mutendera gw'ensi yonna. Bampita kali lugambo Promax Simple MC kati giteekeko share ndabika nga nsimbudde. Amawanga gonna agayina democracy gonna jagenda okwekengere jagenda okwekkaanya oba okutunulira ensonga zaabwe nti singa president abeerako oba sitting president abeera incapable oba nga tasobola kutwala ggwanga either nga afudde oba nga alwadde bassebo ne banyabo oba nga bamugyemu obwesigwa amawanga agasinga atera otwala obwa president then abeera vice president mpaka nga balonze. Njagala ulirize video eno. Now ba dictators abasinga mu kweteekateeka n'okwetegekera okuhandinga over obukulembeze ku bantu baabwe in most cases batabani baabwe oba abaana baabwe, they do two things. First and foremost, they make sure nti abantu baabwe taking a control of the armed forces in Uganda munanjulira. Secondly, okwagala olagensi nti they follow democracy bafuna abantu baabwe besiga ne babafuula ba vice president. Ekyo kikola nnyo ku bantu abakuliridde myaka. Bampita Simple MC kali lugambo Promax kano njagala okawo obudde. Njagala okawo obudde. Wetwogera ku the longest serving presidents mu Africa ku semazinga wa Africa basebo ne manyabo. Tuina Paul Biya oyo nga president w'eggwanga erya Cameroon. Tuina Obiang Nguema oyo wa Equatorial Guinea yakafuga emyaka 46. Tuina Paul Biya owa Cameroon yakafuga emyaka 43. Tuina Yoweri Kaguta Museveni yakafuga emyaka 4. Basebo ne banyabo abatulaba. Ndi wano kutegeeza okuwa amawulire. Gwe atannabagamanya. President wa eggwanga lya Cameroon yakutte mutabani we n'amufuula vice president. Teyakomyawo gwe sebo banyaba ndaba okusinziira ku mawulire ge tufuna. Paul Biya, who is one of the most over the longest serving heads of state, yakoze ekintu basebo ne banyabo kyendaba nga kirirayikiri okujja wano mu Uganda. Yakutte mutabani we amanyikibwa nga Frank Emmanuel Biya gwolengera ku screen n'amufuula vice president. Teyakomyoko n'amufuula head of the armed forces. Okawulidde akantu ako? Okawulidde akantu ako? Kati njagala ovuge video eno. Okusinziira ku bannamawulire abasinga eggulu eno lyafulumye. Eggwanga lya Cameroon libadde for so long libadde limaze nga terina kifo ky'aba vice president. Bali bakijjawo and it was intentional. Now Paul Biya final alabika akkiriza n'akakasa nti mbutuufu ku nsi kuno siinaako budde alabika yayogeddeko ne Katonda. Mu ngeri y'okweteekateeka okusigaza obukulembeze mu njuye mu makaage, Paul Biya ono bassebo ne bannyabo yakutte parliament ne bayisa ne bakyusa ssemateeka ne bazzaawo ekifo ky'oba vice president. Era vice president oyo ne bamuwa amaanyi nti singa sitting president aliwo right now Paul Biya abanga ali incapable okugenda maaso n'emirimu gye nga president, vice president
are taking over the country mpaka we basetinga okulonda. Now Paul Biya okumanya naye musajja mugezi olwamaze okuyisa bazzeewo ekifo ky'obwa vice president. Remember semateeka muwa amaanyi powers okwapointinga vice president yalonze mutabani we amanyikibwa nga Frank Emmanuel Biya nga vice president. Okwagala okwongera osiba nati nozinyweza Paul Biya yabamaze akajanja aba Cameroon yamufudde head of the armed forces, consolidating control over the country's political and military structure. A time of heightened unrest basebo ne banyabo. Yakutte mutabani we namufuula vice president w'eggwanga lya Cameroon. N'atakomaawo n'amufuula head of the armed forces, yaduumira yakulembera amagye basebo ne banyabo. Okategedde now kino tekyawukana nnyo na ggwanga Uganda. Using the powers is given by the constitution, Yoweri Kaguta Museveni yakwata mutabani we General Muhoozi Kainerugaba n'amufuula head of the armed forces, CDF, Chief of Defence Forces. Era basebo ne banyabo abatululizi b'ebyobufuzi abasinga batandise okwogerera mu nkukutu oba mu lwatu nti don't be surprised one day at one point nga omukulu ono afuuliddwa vice president. Abasajja baneeno babala ebyobufuzi because okusinziira ku bintu Paul Biya byakoze abantu mu ggwanga erya Cameroon. In the same faith okusinziira ku Yoweri Kaguta Museveni byakoze abantu mu ggwanga erya Uganda. Singa bukya ku makyanga obuyinza bukyuse, these old men may not have a safe ground in their countries. So one of the ways okubanga basigala nga bali ku mustawa nga bali bagumidde, they have to put their family members into the highest positions in the government. Okusigala nga basobola okubanga tebayisiddwa nga ba Saddam Hussein, tebayisiddwa nga of course Saddam Hussein yabikola. By the way, kino tekisobola kukulemesa, tekisobola kujjawo kiri. Saddam Hussein yakola the same thing. Gaddafi naye yakwata mutabano n'amufuula namba 2 gwakubi namba 2. As we talk right now, ensonda ezisinga mu ggwanga Uganda batutegeeza nti it is General Muhoozi Kainerugaba who calls the shots. Is one of the people that is answerable to the public oba to the parliament oba to the Ugandans, naye nga yagamba temuyina kye muŋŋamba. Tujjukira on one time parliament yagezaako muyita yali abasse. Era almost half of the parliament of the Republic of Uganda weraba ku General Muhoozi Kainerugaba, they bow down. And of course it is the parliament that makes the laws zetutambulirako. Era twawulirako amawulire awo nti they are planning okuleeta etteeka mu parliament ya Uganda. Ababaka ba parliament be baba balonda president. There are so many tricks bana abakulu ze bagenda okuteekawo n'okusetinga basobole okubanga beesigaliza obanga beeremeza mu bukulembeze. Gwe, do you think it was by coincidence omukulu okera ku makya n'agamba nti Chief of Defence Forces nkiwadde mutabani wange Muhoozi Kainerugaba? Era many people bamutaminga as the potential successor of Yoweri Kaguta Museveni. Ate kati ye Paul Biya toyina ky'omugamba, yakedde bukezi n'agamba muzeewo ekifo ky'obwa vice president. Ono mutabani we amanyikibwa nga Frank Emmanuel Biya basebo ne banyabo. Ebiseera biri wabadde banoonya akalulu Paul Biya ebyaddala abadde tasobola ttambula nga ali bubi. It was his son that was in control of the state. Yabadde mu control y'eggwanga
era tekikwewunyisa kubanga nti mutabani yeyayisiza nekino n'agamba mugende mulonde ndi vice president akomawo n'agamba oyinza kuba Paul Biya wabanga alina emyaka 94 years as it is stated. Paul Biya alabika mu butuufu olaba bulabi wano omusajja ow'emyaka 8 aba akootakoota. Paul Biya is 94 years. I don't think Paul Biya yakolinze short season. What is happening right now in Cameroon, trust me gwe muna Uganda ndaba, kigenda kubanga kitambula mpola mpola kigwe mu ggwanga Uganda. Ekyo kyo nkikulayirira because wekibanga kigenda kukola Cameroon, trust me bakikoze dda. Paul Biya wayinza mu bbanga tono nnyo teweewuunya nnyo nga Paul Biya akedde ku makya n'agamba nti I have resigned as the president of the Republic of Cameroon. N'agamba resigning. Of course etteeka balitaddewo already nti singa abeera incapable vice president taking over now. Vice president ye mutabani we. Kwabo bonna abaagala okulemesa ensonga eno mutabani we era amufudde chief of amufudde a lead of the armed forces. Kati yasalawo nti kibooka enyoke oba tenyooka. We babadde balonda mu parliament 200 MPs voted in favor of that. The vice president akomezewewo. Only 18 MPs be bakiwakanyiza. You can now see democracy owekiyita mu lujja yoyo gwe tulimu. Ne wane Uganda, don't be surprised nga bakedde ku makya, because of course already tulina vice president, and of course I know many of you temumanyi vice president wa Uganda. Kale gwandaba saawa zino ng'okozesa comment section, who is the vice president of Uganda? Waliwo omwe yagamba Zaake Francis Butebi. Ani vice president? Ekyo ekibuuzo abaana ba P7 bakigudde emirundi gyonna, because the vice president is oba ngamba ali atya ali awo bwatyo. We last had a vice president ku mulembe gwa Gilbert Bukenya, ne second was very dormant. Wewe sobola omwerabira. We last had a vice president Specioza Wandera Kaziwe ne Gilbert Bukenya be bali sounding. Ate nabengeri gye bagibwako bali tebeyagalira lwansonga bagezaako kwa to shining their master. Now gwe sebo obanya bandaba, that is what is happening in Cameroon, and it is likely bano bakikoze the other way around nti wano Museveni yasooka londa mutabani we eri omusajja abikoze mu vice president yakulira n'amagye. Amanya bampita Simple MC Kali Lugambo Pro Max. Tambuza video tewerabira basebo ne banyabo ku Zaid Lighting Store tuyina amataala mujje mutuwagire. Oyina restaurant tuyina amataala amalungi ag'omu restaurant. Omuntu nali akamere nga mbutufu ettaala limukubyemu. Olina essomero tuyina amataala both outside the compound and of course inside the compound. Tuyina agasola basebo ne banyabo nsaba mujje mutuwagire. For more information call on that number and trust me we shall link up. Bampita Simple MC Kali Lugambo Pro Max mubere bulungi muweraba.